Merci beaucoup, Alison, pour la musique. Bonjour, bienvenue à tous et à Thank you, toutes. Alison. Bienvenue à ce webinaire. Je Welcome pense que to nous allons everybody. démarrer en Welcome attendant to que this les webinar. I autres think nous rejoignent. we're going to start as we Merci wait for d'avoir others to pris join de votre us. temps pour participer à Thank cet you for your important time. événement. Je m'appelle Aïssatou Thank Choi et you je suis la for responsable joining régionale de us. la gestion My des name is connaissances pour l'Afrique Aissatou de l'Ouest Choi, and I'm the dans le Regional cadre du Management projet Officer for Knowledge West Africa Success. for the Knowledge Et Success Project. aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous dans ce I'm webinaire pleased to kick off this pour webinar vous today parler de to l'intégration de talk la gestion des about connaissances dans les plans integrating d'action knowledge management nationaux into budgétisés et costed précisément pour le implementation lancement de plans. la liste de contrôle de la gestion So des we're going to connaissances par launch rapport à cette the activité. checklist today. Alors, pour qu'on fasse mieux connaissance, je vous encourage à vous présenter dans So la I boîte would de like to dialogue invite you en to introduce indiquant aussi bien yourself votre nom in the et votre chat, pays d'origine. On and I aimerait will kindly savoir ask où you est-ce que to vous nous indicate your name, rejoignez. your country Bienvenue of encore. origin. So welcome again. Slide. OK, alors, avant de commencer, je voudrais partager avec vous quelques points I would like logistiques. to share Comme vous le savez, ce webinaire est a few disponible en important français et en anglais, donc il y aura une pieces interprétation of information. I mean, simultanée you pour que know vous that puissiez être en mesure de this bien suivre en fonction de webinar will be votre conducted langue. in both Nous English vous and French. invitons So à we have sélectionner the la langue de interpretation préférence que vous avez. option Ceci va available, renforcer so you vos can mots-clés. select Comment your faire? the Tout language of your d'abord, choice. cliquez en How bas can de you go votre about it? fenêtre Zoom, là où se You can trouve click at the l'icône du bottom of globe. your Donc, on le montre à Zoom la capture window d'écran que where vous you avez can là. see the Vous globe icon, accéderez à la chaîne anglaise ou and française. you will see Vous pouvez either alors English couper or le French. son original You et can tout mute le the monde original doit sound, sélectionner une langue pour s'assurer que and vous you pouvez need to select écouter a tous nos language orateurs to make car sure that you la can plupart listen to vont all parler our en français, speakers, mais because some of them will nous be avons speaking également in une English or oratrice qui va others s'exprimer en in anglais. French. Vous avez également le choix You de can choisir ou non les also sous-titres pendant choose la whether or session, mais not you want ça to vraiment, ce n'est pas une display obligation, c'est subtitles. carrément Well, à vous. Donc, you are vous free avez to do cette that. opportunité-là et vous devriez So voir ces sous-titres if you automatiquement. Mais si ce decide n'est pas le to cas, vous pouvez les display the sélectionner au même subtitles, temps you will see sur them. l'icône avec deux And to C do comme that, c'est you affiché à l'écran. just have to Et si vous click souhaitez on masquer the les icon with sous-titres two plus tard, C's. If sélectionnez you à nouveau want to la hide rubrique the subtitles later, Choisissez you have to select the Hide same icon Subtitle dans le menu and qui choose s'affiche. hide subtitle. Slide, please. Alors, brièvement, pourquoi sommes-nous là? Donc, comme So j'ai dit why tout are à we l'heure, c'est here pour this le morning? lancement de la liste de contrôle de la gestion We are des here to connaissances launch dans the le knowledge PAND management et autres checklist documents for stratégiques. CIPs and Et par some rapport à other cela, strategic documents. slide, j'ai le plaisir de vous présenter nos And I'm deux glad to co-modérateurs de introduce ce our webinaire two d'aujourd'hui. Donc, nous moderators. avons We Dr have Mohamed Sangaré Dr. et Mohamed Fatim Sangari Seyda Diouf. Fatim and Seyda Diouf, elle est ingénieure de Fatim formation, Sedadiou. chef de projet Fatim scientifique Sedadiou is a et elle a plus d'une décennie certified project manager. She's d'expérience au an travail en engineer. santé She publique. has over a Elle a decade perfectionné ses compétences dans ce of secteur work experience critique in public et health. She actuellement, elle has est worked in very responsable de important l'engagement sectors. national pour les pays She currently francophones au serves sein as country du engagement manager for FP2030 francophone countries pour l'Afrique Nord, under de the l'Ouest et du Centre, où elle se consacre FP2030, au renforcement and de she l'engagement dedicates avec les her work pays et les is parties prenantes focused plus larges pour her work faire focuses progresser on les objectifs strengthening de engagement with FP2030 countries and dans wider stakeholders la to dite advance région. family planning L'autre 2030 modérateur, c'est goals. Dr Mohamed Sangaré, qui est médecin de And santé we have publique another avec moderator. plusieurs casquettes. Il est His spécialisé name is en Dr. changement social et Sangare. de comportement, He en specializes informatique in médicale, la SBC, I santé mean social numérique plus and behavioral précisément, change. en système d'information en He is santé et en also gestion a health du information projet, system programmes et specialist. politiques de développement. I told you Dr before Sangaré a that été chef he worked d'équipe on de plusieurs several projets de areas. communication et de santé He has numérique been avec team un leader of focus réel several sur les communication and innovations digital sociales au health niveau projects with a communautaire. focus on Il social dispose également d'un deuxième innovations within doctorat et cette communities. fois-ci He holds en a communication doctorate, a et PhD médias. Et actuellement, il est in le conseiller communication and régional media, SBC pour les pays and francophones he d'Afrique de currently l'Ouest de serves Breakthrough as a ACTION. regional Donc là, j'ai le CSC advisor plaisir for de Francophone passer West la African parole à countries. Dr Mohamed Sangaré et And I Fatim would now Seyda Diouf want to pour give the la floor suite to de ce Dr. webinaire. Mohamed Sangare. Merci et bienvenue encore à Thank tous. you and welcome Ok, to this merci webinar. beaucoup Aïssatou pour Thank you, cette Aissatou, introduction.
for this Et merci à introduction, vous for tous introducing me. de vous joindre à nous pour ce Thank you for webinaire et joining us, merci également à everybody. nos panélistes And thank you pour to le our temps panelists qu'ils vont consacrer à nous for the éclairer time, for sur their time le here sujet qui nous réunit aujourd'hui. to share on this Pour ce important qui est topic. donc ce webinaire dont j'ai le plaisir avec Fatim de modérer, nous I'm glad aurons to be the moderator for this rapidement webinar quelques with mots Fatim, of d'ouverture course. de deux personnalités que nous allons introduire We're juste going un to peu plus introduce tout à l'heure. Puis ensuite, to VIPs, very important nous allons personalities continuer later, donc and then la discussion sur une we'll keep présentation de cette checklist discussing. We et have puis a presentation on the suivi d'une checklist, série de discussions avec and later nos we'll have panélistes et bien some entendu, discussions nous with our prendrons panelists, également and of les course, questions we will des participants au try fur et à and mesure respond que to nous avançons participants' questions. dans ce webinaire. Alors, on va commencer avec les mots d'ouverture So we're going to start de with the Tara opening Sullivan. remarks of Tara, Tara or from Tara Sullivan Sullivan. est actuellement la Tara directrice Sullivan donc, du projet global is the director of de the de Breakthrough Knowledge ACTION Success. or the Knowledge Success Alors, Radar project. elle a plus de 20 ans She d'expérience has over et 20 years Tara experience, Sullivan est une véritable chef d'orchestre de gestion and des I connaissances can et say that she's évaluation an de expert programmes de in santé avec des managing contributions health significatives projects, aussi bien au niveau de la théorie et de la pratique and she made et significant la recherche sur la contributions to gestion des the theory, connaissances à practice, and différents niveaux research of knowledge des management systèmes de for global health santé et and diverses development by implications identifying de facteurs gaps euh, influençant la qualité de soins dans and les factors that programmes can affect SAPF. Cette programs année, health j'ai eu le plaisir de within countries. participer au And cours this year, I had the opportunity sur la gestion des connaissances to follow the course où on knowledge Sarah management, and Sarah et Tara étaient les enseignantes qui and Tara d'ailleurs were the lecturers, le- ont été nommées meilleures professeurs and I de think they l'école were santé publique designated de as the Sédhiou pour best les cours lecturers. d'été. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir And ici, Sarah, pour Sarah, we are glad to have you Tara here this pour ce afternoon webinaire. Et à vous la as parole part of pour this webinar. Sarah, I give you the floor. merci. Wonderful. Thank you so much for that generous introduction. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. So good day, everyone. Welcome to today's webinar. We are thrilled to have you join us. It's a pleasure to see such a diverse group of participants. Over the past few years, Knowledge Success has had the privilege of collaborating with West Africa Breakthrough Action, Health Policy Plus, and key government stakeholders from countries like Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Niger, Senegal, and Togo to support the integration of knowledge management into costed implementation plans. Through virtual training, technical support, face-to-face workshops, we have identified knowledge management tools and strategies that help strengthen family planning programs. Today, we are excited to officially launch the Knowledge Management Checklist for Costed Implementation Plans, a tool developed from these experiences that will help countries assess and enhance the strategic use of knowledge management within their costed implementation plans. The checklist is a guide and a resource that empowers countries to independently evaluate their approach to knowledge management and make improvements where needed. As we look ahead, I hope you'll see this checklist as more than just a technical tool. It's part of a broader movement to use knowledge management approaches to make family planning programs more data-driven, impactful, and ultimately successful. At Knowledge Success, we believe that knowledge management is a powerful means to ensure the sustainability of our family planning programs, making them more efficient and effective. We hope you find this tool valuable as you consider incorporating knowledge management into your family planning efforts. We are eager to hear your feedback after you use the tool, and we are here to help you along the way. This is your tool.
I'd like to take the opportunity to thank our incredible partners in this effort, including government representatives, civil society organizations, Palladium through the Health Policy Plus project, and the West Africa Breakthrough Action, who contributed to the development of the checklist. Your dedication and collaboration make initiatives like this possible. Once again, thank you all for being here. I really look forward to hearing our panelists and a fruitful discussion today. And with that, I will turn the floor over to Fatim. Thank you. Merci beaucoup, Tara, et merci beaucoup pour votre leadership. Thank C'est you, sûr que Tara. cet Thank you for outil your va servir leadership. non We seulement do au believe pays that du this partenariat de tool Ouagadougou, mais will aussi be au-delà de useful l'Afrique to de l'Ouest. the Maintenant, Ouagadougou sans plus Partnership tarder, nous countries allons and passer even à beyond. notre prochain intervenant qui nous vient de l'USAID, qui a Now we're toujours giving the porté floor de to l'importance à la gestion des connaissances the next et qui a beaucoup person or the soutenu next la speaker création de who is cet coming outil from the que nous vous USAID présentons who aujourd'hui. provided support Il s'agit to du docteur create Alain or to Damiba. help us Le have docteur Alain Damiba this est un tool. expert de That santé person publique is avec plus de 30 Dr. ans d'expérience clinique, programmatique Modibo et de gestion Maiga. exécutive. Il a une He is a grande public expérience health du développement expert. des programmes He de has santé, de la extensive experience planification in health stratégique et de development la mise programs, en œuvre des strategic planning, projets. and Grâce à project son expérience de travail implementation de plus de due to dans his plus de work 50 pays en experience voie de in développement. over 50 Il a countries. travaillé à Jipaigo où il He a occupé worked plusieurs at postes, y Jipaigo, compris where vice-président he senior chargé des held several programmes et des positions, approches techniques uh, jusqu'en juillet and 2021. he Il worked est there actuellement until basé à July Accra et 2021. He is poste currently de based conseiller in santé Accra senior pour le and bureau régional de l'USAID he Afrique works de l'Ouest. as a senior health Docteur advisor for Alain the Damiba, c'est USAID à West vous, même si Africa vous n'êtes plus à office. présenter dans cette Dr. région. Damiba, I do believe that everybody knows Merci, vous you in m'entendez? this region, but you can still take On the vous floor. entend Please bien. go ahead. We can hear you. Ben, merci de m'avoir invité. Je Well, suis thank you heureux for de inviting me. participer à cet échange. I'm glad to take Je part pense in que this pour moi, il y a deux discussion. raisons. C'est un sujet très important. I'm Mais taking le part in moment the aussi est discussion important. because this is a Le really sujet est relevant important topic, parce que il a été démontré que and this la gestion des topic is connaissances timely. est un It was outil shown that très important, knowledge management is très a very stratégique important tool, a qui peut nous aider strategic à tool that améliorer le can travail que nous help faisons us du point de vue improve the efficacité work et we have been efficience. Et donc, je suis doing. très heureux que vous ayez pris cette initiative. So I'm Le glad moment est that opportun, pourquoi? Parce qu'on this vient de initiative sortir was de taken. la réunion annuelle restreinte de We just closed de from the l'AMPO, du uh, partenariat de annual Ouagadougou, meeting, I mean où nous, the nous avons OP Ouagadougou constaté que Partnership malgré nos meeting, efforts et and we malgré les realized that progrès despite qui ont our été efforts, réalisés, despite progrès très progress importants dans les that 9 pays, was achieved in the par 9 rapport à nos countries, objectifs de 2030, bon, nous devons encore faire plus when we d'efforts consider our pour pouvoir vraiment 2030 goals, atteindre we need l'objectif to de 13 do millions more or to et make demi more de nouvelles efforts to reach acceptrices de planification the familiale our dans les goal, pays, dans les 9 pays. the new Et FP donc, acceptors. cet instrument-là est un de ceux So qui peut this nous aider tool can à help mieux us travailler, à utiliser les ressources to limitées dont improve nous disposons our work, et à even if we maximiser have notre limited impact resources, et à être un so peu as plus to maximize efficient our dans la manière impact dont nous and be faisons more notre efficient travail. and effective in Alors, the way we do our work. l'USAID est bien sûr très, très contente et fière Of course, d'avoir the participé USAID à tout ce is processus happy and de proud to take développement part des in plans this d'action process. nationaux budgétisés dans les I pays mean, the process du to develop partenariat de CIPs Ouagadougou. in Et je the profite various pour countries. rappeler un peu et féliciter And I le would rôle like très to important joué remind and par congratulate Policy Health Plus uh, avec mon Policy Health ami Plus, Modibo qui a Policy Health beaucoup Plus. parcouru, I Modibo want Maïga, to qui a beaucoup parcouru la to sous-région congratulate et qui my a friend aidé Modibo de nombreux because he pays traveled, he à went from one développer ces country to plans another d'action within the nationaux region. budgétisés, He lui et ses provided collègues. support Je to voudrais aussi develop faire dire uh, merci à those Breakthrough Action documents, et aussi à this document. I would like to FP2030 et à thank, FHI, to express my gratitude to 360 qui Breakthrough organise ce Action webinaire aujourd'hui, pour tout ce qu'ils and ont fait other pour aider organizations les for pays à all développer ces plans d'action they nationaux did to help budgétisés. countries develop Et this l'intégration document, des interventions de integrating gestion de connaissances dans les plans knowledge d'action management nationaux budgétisés, je pense, permettra interventions. de mieux focaliser nos efforts I dans think chaque this will pays, help us maximiser l'impact, comme je disais tout à l'heure, et uh, éviter de réinventer be la more roue, effective in the parce que nous allons in apprendre our work, que and tel pays a it will utilisé help telle us. approche qui It a will prevent marché, us from donc ce n'est pas la peine que dans reinvent the notre wheel, pays, nous from recommencions reinventing the encore wheel. le même processus, nous allons apprendre les uns des autres. So we will Je learn crois from que one c'est une another. approche, So I cette do liste believe de that contrôle
This va nous checklist permettre aussi d'ajuster will les help approches us en to tirant des adjust the leçons various sur les approaches erreurs, and les learn échecs from et our aussi les mistakes, succès lors de la mise from en our œuvre de différents successes programmes. Et cela as permettra de we voir comment implement nous devons faire our notre various ajustement. programs. And Donc, based on that, we'll félicitations à be nos able to collègues see qui ont réussi the ceci. various Et on adjustments or construit et amendments that élaborer needs to cette be liste, ce made. checklist, cette liste de contrôle pour aider les pays à So this évaluer la checklist façon dont is ils going to élaborent, help countries mettent en to œuvre et assess the évaluent way leur plan they d'actualisation develop, budgétaire. they implement De their mon côté, il y a CIPs. d'autres activités dans lesquelles nous sommes impliqués, qui sont We are notamment involved le in other développement activities. des stratégies de Those passage include à the l'échelle de development of l'intégration en strategies, planification familiale the scaling du up of post-partum strategies et du post-abortum dans les pays of du postpartum and partenariat de post-abortum Ouagadougou. Et je strategies pense que ces plans de partnerships, passage à in the échelle Ouagadougou Partnership. bénéficieront aussi de cette liste, And I do de ce believe that checklist, this de la liste checklist de will contrôle, be parce que ça nous helpful permettra vraiment de tirer les leçons, d'apprendre les uns to les do our autres et work de pouvoir because we vraiment learn from one ajuster another nos plans de mise à échelle. and we'll be Et il y able a to aussi le adjust travail que our nous faisons plan to scale up d'intégration the avec la various communauté initiatives. francophone de pratique du partenariat de We Ouagadougou also et work with the community of practice, de la with the Ouagadougou planification familiale du Partnership community postpartum of practice, qui vient with the de faire sa FP réunion régionale à Lomé postpartum, and there dans le was cadre de recently cette a communauté meeting de in pratique Lomé, and de l'APF du postpartum, nous envisageons aussi under apporter this un community of soutien practice, aux we différents pays pour ces aim plans to provide d'intégration. support to the Et donc, various cet outil countries pourra être regarding utile dans le integration. cadre de cette So communauté de we do pratique. believe that Donc, this vous tool voyez, will be il y a beaucoup helpful to this d'opportunités de community of practice. maximiser et So you vraiment can see that we d'utiliser can cet outil très leverage précieux and qui nous est use donné this aujourd'hui. tool. Et je souhaite bonne discussion autour de ce And sujet. I Et je souhaite que les pays adoptent wish you cet outil pour qu'on puisse faire avancer notre travail et I wish you maximiser le résultat successful que nous attendons tous deliberations, dans les and I limites des hope that ressources the que nous countries will avons. be Je vous able remercie. to make the most of this tool. Thank you. Merci beaucoup, docteur Damiba, pour votre Thank you, disponibilité Dr. et vos Damiba, remarques for pertinentes. being En effet, available ce and for your checklist remarks. pourra servir, comme vous le dites, d'un Of outil de course, as you travail said, this is qui permettra a tool d'améliorer that will help la gestion de improve connaissances de manière efficace knowledge et efficiente management, et aussi pourra être utilisé pour les and échanges sud-sud entre les pays. it Et will be encore une fois, used comme je le disais, among au-delà des pays countries du partenariat de Ouagadougou. and even beyond Maintenant, the nous allons Ouagadougou passer Partnership à la countries. présentation de nos panélistes Now, parce que nous aurons un we're panel de going to hear discussion from très our intéressant panelists. lors de ce Later, we'll genre have de webinaire. Et nous we'll have allons commencer par some notre première discussions. panéliste qui est Madame And so let's start with Marie-Josiane our first Naouno. panelist, who is Madame Marie-Josiane Naouno Marie-Josiane est Naouno. Project Manager, experte en She's santé a reproductive project et manager. She's an planification expert familiale. in Elle reproductive est health and family actuellement planning. présidente de l'ONG She Hope is and Faith currently et serving elle as totalise plus de the 20 ans president d'expérience of the acquise à Hope and travers Faith diverses fonctions NGO. occupées She au sein de has a plusieurs significant organismes tels que experience because UNFPA, she works USAID, in JPIGO, several Save the organizations, Children, including Enhance UNFPA, Save the Strategic Children, Analytics and JPIGO, Management, Novartis Pharma Service. Novartis, Elle a and des so on and compétences so en forth. leadership et management She is des an équipes, expert gestion de in projets, suivi, leadership, in team évaluation, management, in budgétisation et monitoring and planification, evaluation, planification de budgeting, plans d'action, entre autres. action planning, Notre among deuxième others. panéliste sera le The docteur second Abraham panelist Agossou. is Dr. Abraham Abraham Agosu. Agossou est Abraham un Agosu docteur en is médecine à la a faculté de doctor of sciences de la medicine santé de at the l'Université de Faculty of Lomé. Health Il Sciences a at un the diplôme University of d'études Lomé. spécialisées en He pédiatrie holds à la a faculté de sciences de certificate la santé de in l'Université de Lomé. pediatrics Et il from est the auteur University d'un of master Lomé, en santé and he publique à holds a l'Institut de master's médecine degree in public tropicale health à from Anvers. the Institute of Tropical Medicine Docteur in Agossou a Anvers. été chef de la division de santé maternelle, Previously, he infantile served et de la as the head planification of the familiale de Directorate 2016 in à charge of 2017 maternal et and child health directeur de la and santé family de la mère et planning, de l'enfant du Togo. and Docteur also Agossou a director grandement contribué in charge à of mother and l'élaboration child de health cette in Togo. checklist. He Mohamed Ali. contributed to developing this checklist. Et This merci checklist. Fatim. Je vais donc, j'ai Thank le you, plaisir Fatim. donc d'introduire notre troisième panéliste, I'm glad to Modibo introduce the Maïga. third panelist, Et comme Modibo Maiga, docteur Alain Damiba l'a souligné, c'est un as acteur Dr. majeur dans As our colleagues, l'élaboration one of the colleagues said des previously, PNB dans nos he pays. played a great role Avec in ses 35 ans helping develop d'expérience the CIP. He et has d'expertise dédiée à notre 35 sous-région, years experience working Modibo in the region. incarne une Modibo vraie source d'inspiration pour stands beaucoup for d'entre nous.
a role model. Il est He's a role model, spécialiste en santé publique and he's a et specialist directeur in public régional health. de Propel Health He's de Palladium. a regional Son director voyage at Palladium. professionnel débute au ministère de la Santé du He Mali, started working où il bâtit une expertise solide en in the plaidoyer, at the formation Ministry of Health management in et Mali. planification. Puis il a continué Then sur la scène du développement international, he pilotant des projets worked majeurs comme HP on Plus, que international development Dr. Demba projects. vient de souligner, qu'il a mené avec éclat. Et grâce à son leadership, nos And pays thanks to his disposent donc leadership, de our PANB, countries dont certains sont déjà à have leur troisième génération, CIPs, preuve d'un engagement durable and donc all depuis plus this de 15 ans shows all this spécifiquement is ces plans-là. enough C'est donc un evidence immense of his plaisir et expertise. privilège So we donc de are vous compter parmi honored to have nos you panélistes, in our midst, cher Modibo. Mr. Alors, pour que Modibo nous Maiga. puissions discuter de ce sujet, So for je us to voudrais keep donc discussing this topic, passer la parole à Elsatou pour qu'elle I puisse would un like to peu, give the on va floor dire, to nous planter le décor concernant le Aissatou processus, so that she l'utilisation can et les défis tell us concernant cette a bit liste. about Bon, the Aïssatou n'est challenges pas and some vraiment other présentée dans issues. notre Well, sous-région. Autant on I peut think that within the region, considérer we all know comme Aissatou. une architecte donc She, de l'évolution de la gestion des connaissances au niveau she's, mondial. Dans uh, notre région, she la veille est played a tisserande significant grâce à role Aïssatou, when we look at qui nous a knowledge tous management. permis de bien Aissatou découvrir, de bien helped us utiliser et discover d'être également renforcé en termes de capacité and dans build nos our régions, dans capacity notre région. with Donc, build our Aïssatou, capacity in knowledge je te passe la parole. management. Aissatou, I give you the floor. Merci beaucoup, Mohamed. Thank you, Mohammed. Merci. Je vais passer au prochain slide. Let me go to the Alors, next slide. comme Dr. Sangaré a dit, c'est le moment juste de camper le décor. On peut repasser également au This prochain will be, slide. let me make a Pour very short ceux qui intro ne the connaissent pas le presentation. projet Knowledge Success, je pense que For ce n'est those who pas do aussi not vraiment à know présent the connu Knowledge dans Success la région, Project, mais I juste un think that petit rappel. this Donc, c'est many un people know projet about it, mondial de but this gestion is a des quick connaissances, reminder. renforcement de It's a l'utilisation 5-year des global capacités, project, de la collaboration, de l'échange, de la synthèse et du partage. and Et c'est un projet de 6 ans it financé it par le budget focuses de la on population et de la capacity, santé publique collaboration, de synthesis, l'USAID. sharing, and so on and Comme so vous forth. l'avez vu, c'est un This projet qui est project dirigé par le John Hopkins Center for is led by the Communication Johns Programs en Hopkins Center for partenariat Communication avec Programs Amref in Health partnership Africa, with Busara AMREF Center for Health Behavioral Africa, Economics et Busara FHI Center for 360 pour Behavioral Economics, soutenir and l'apprentissage et FHI créer des 360 opportunités de to support collaboration learning and create et opportunities d'échange for de collaboration connaissances au and knowledge sein de la exchange communauté de la planification within familiale the et family de la planning santé and reproductive reproductive. health Ce que nous utilisons, community. c'est une approche intentionnelle et We use systématique an appelée intentional and gestion des systematic approach connaissances that is pour called aider ces management, programmes-là et ces knowledge organisations management, à collecter des and this connaissances seeks et to des help programs informations, and à les organizations organiser, working in à les mettre family en place planning and avec d'autres reproductive et à health les so that they rendre can plus collect faciles à utiliser. knowledge and information, Slide. organize it, Ceci est and notre use it objectif. Nous in a tenons better way. compte des comportements courants et incluons les membres de notre We public dans la phase do de conception de we tout ce do que nous faisons uh, dans le cadre de ce consider projet our afin de rendre audience ces activités whatever we pertinentes, do faciles, so that attrayantes et our surtout results can be opportunes. relevant, easy, attractive, and even Slide. timely. Alors, ça, c'est juste un bref rappel sur ce qu'est le PANB. This is a Donc, c'est reminder les about plans de mise en the œuvre chiffrés qu'on CIP, a l'habitude également d'appeler CIP et qui sont des feuilles de the route CIP, we pluriannuelles stand qui for reflètent Costed les activités Implementation prioritaires Plans. d'un They are, gouvernement à they are travers les multi-annual résultats en roadmaps matière that de reflect a government's PFSA. priority, Donc, ces plans-là existent au and they niveau seek to national achieve ou family planning and aspirational et donnent reproductive aux outcomes. donateurs et aux Those partenaires plans une idée exist claire at de la national manière or de collaborer subnational avec le levels, gouvernement et les autres and parties prenantes they provide clés, a mais clear idea également de la about how to manière collaborate with de governments voir and other ensemble key les lacunes en stakeholders matière de and PFSA how et to d'identifier identify ensemble family des planning actions gaps prioritaires. and address them. Slide. Next slide, please. Alors, par rapport au contexte d'élaboration de cette liste de Now, let's look contrôle, at the comme on l'a background dit à to the l'entame development of the de checklist. ce We said it webinaire, de plus en earlier. plus dans les pays, surtout du partenariat de Ouagadougou, In nous the avons OP une équipe de Ouagadougou travail Partnership technique countries, qui there rédige are les technical PANB
working groups that develop en collaboration avec tous ceux que CIPs. nous avons cités plus tôt, qui ont eu à identifier des besoins liés à la gestion des They connaissances, identified some needs in terms of knowledge management, and they thought that some knowledge management activities needed to be integrated to improve their programs. Expliqué tout à l'heure pourquoi, c'est quoi la gestion des connaissances, donc ce processus I systématique told de you a little bit collecte de about the connaissances knowledge et de mise en management. relation It des is a personnes avec process, celles-ci que nous faisons souvent d'une manière ou d'une autre, mais or let's say that we actuellement de façon work with some non colleagues. intentionnelle et qui aujourd'hui, entre Sometimes when we do 2021 knowledge et management, we do not do it 2023, Knowledge intentionally. Success a eu le And privilège de from collaborer avec 2021 West to Africa Breakthrough 2023, Action Knowledge and Success had Health the opportunity Policy to Plus et collaborate d'autres with Breakthrough Action and acteurs, other notamment les ministères de la stakeholders, Santé, les acteurs de la including the société civile, ministries d'autres of health, partenaires CSOs, d'implémentation pour actors, and intégrer other la gestion implementing des partners connaissances to dans ces plans integrate knowledge de management mise en œuvre chiffrée de within 5 pays, donc les 5 évoqués CIPs. tout à I l'heure, mean notamment CIPs, le Burkina Faso, CIPs la from Côte d'Ivoire, 5 le countries, Niger, Burkina le Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal Niger, et le Sénégal, Togo. Et ce and processus Togo. a consisté en grande partie à And this faciliter process des was formations virtuelles about en gestion des facilitating connaissances, à virtual fournir un trainings, soutien online technique au trainings, ministère de la provide Santé technical et à support to organiser ministries des of health, ateliers en and personne. organize Next in-person slide. workshops. Next slide. Alors, la liste de contrôle, voici le processus d'élaboration. Now, Donc, elle a été élaborée sur the la development base process du was as contenu followed. It was des ateliers dans the les checklist was pays. Nous nous developed sommes inspirés de through ce qui a country été workshops. fait dans We les pays tried to là en look at présentiel et en what was virtuel pour nous to look assurer at que nous the sommes work dans that was done cette in logique qui a countries. été suivie. Et cette liste de contrôle est And this organisée checklist autour de is 4 organized aspects. Donc, around la 4 planification, points la or mise en œuvre, items, le suivi, which are évaluation, planning, les ressources implementation, humaines, monitoring technologiques and et evaluation, financières. human, Et technological elle and couvre financial également resources. le cycle, les différents éléments du cycle de la gestion des connaissances que And sont it la covers, I mean, the capture, la checklist covers the synthèse, le KM partage, cycle, l'évaluation et la production evaluation, de connaissances, ce production qui va permettre aux of knowledge, utilisateurs among others. d'optimiser la And gestion des this connaissances will dans le help cadre users to des make the PANB most et of d'autres knowledge documents management stratégiques, under bien CIPs évidemment. and other strategic documents. Slide. Next slide, please. Pourquoi cette liste de contrôle est importante? Alors, elle est Why conçue is pour this aider les parties checklist prenantes à important? identifier les lacunes It potentielles seeks en to help matière de stakeholders gestion identify des potential connaissances dans la mise en gaps œuvre actuelle du in PANB. terms On of l'a dit tout key, à l'heure, in terms of knowledge docteur management, Damiba, je pense qu'aujourd'hui, la gestion des connaissances est as super said by importante dans Dr. la mise en Damiba. œuvre I des think programmes pour être plus knowledge efficients et management plus is important in efficaces. Et cette liste de implementing contrôle projects pourra or être program, utilisée and pour this évaluer checklist les will besoins be en matière used de to assess the GC various needs auxquels il est possible de répondre lors that de can be rédaction addressed d'un premier when PANB. developing Mais elle aidera aussi les the ministères de la first Santé, les CIP. It will donateurs des also bailleurs de fonds, help les partenaires government, techniques ministries of et health, financiers et les partners, autres parties prenantes funders, and chargés other de stakeholders l'évaluation, de l'élaboration, de la mise en œuvre du suivi et de to l'évaluation des PANB look à at the garantir monitoring evaluation l'existence et and to l'utilisation make stratégique to du plan ensure the et des existence and techniques de strategic gestion use of des knowledge connaissances management telles que tools and la techniques documentation des bonnes such pratiques, as the super documentation important, of good la practice, documentation des enseignements tirés, notamment les leçons documentation apprises, of la lessons création learned, de cadres pour the l'échange et le creation of partage some frameworks d'informations for en interne exchanging and comme en sharing externe, information ainsi either que la internally or disponibilité et le externally, stockage des ressources utiles à la mise and en œuvre des the availability and activités, storage of entre resources autres. that are useful for the implementation of Slide. activities. Next slide, please. Alors, en plus d'informer les PANB, cette liste également peut servir à l'élaboration d'autres plans This stratégiques list pour la can PFSR afin also d'engager d'autres parties help prenantes develop à prendre en compte la gestion des connaissances, à élaborer également une stratégie formelle de and also gestion des to connaissances et develop a mettre en formal œuvre cette strategy stratégie. for La knowledge suivre management and les implement bas this suivants. strategy, Autre point monitor important, it c'est and de evaluate it. faire Another ce very contrôle important qui est point is to conçu come pour up être with a consulté checklist lors which d'évaluations will à be mi-parcours consulted et de suivi during des midterm initiatives de gestion des evaluations or to connaissances. monitor activities of knowledge management. Par rapport à
With regards to the use, this is a tool that is very, very easy to use. As I said earlier, we tried to adapt it to the content of our workshop. So you just need to attentively read each question and respond by yes with a corresponding score of 2, partial with a score of 1, or no with a score of 0. And for each section, you have notes which you can, use to clarify or justify your response. And then you also need to add the score of each of the sections to be able to come up with a total. So this will help to tell the status, of your knowledge management. What we also did is that we provided a link to resources that will help you to advance your knowledge management practices. Next slide. And finally, there are some challenges and opportunities with regards to this checklist. It can be specific to our region or to other countries, but in fact, it's not enough to have knowledge management in a strategic document for its implementation. The challenge is with regards to the operational capacity of resources, particularly human, financial, and technological, for the implementation of knowledge management. And then there is also a certain components, the components which is quite new. So we need to have the intention that we want to carry out knowledge management. And with regards to this, what is important and what is still a challenge is that we need a routine structure, and this is not easy because we do not have focal points on knowledge management within the ministries of health. Sometimes we are short-handed. We need to get in touch with people who are very busy. So it would be really great if we could have focal points for knowledge management within the ministries. And in terms of opportunities, we have the presence of champions, KM champions in the region. We have this in our other regions of intervention. In our region, we identified 2 knowledge management champions who are carrying out several initiatives on knowledge management. This is done in conformity with some stakeholders. We are going to come back to this during a webinar and the launch of this strategy in our different regions. And last opportunity is involvement of regional structures and KM implementing partners in our region for knowledge management. We have these structures in the other blocks. I will stop here. Next slide, and I will give the floor to our moderator. Thank you so much. And if you have questions or suggestions, please do not hesitate to put them in the chat box, and we will respond to them with pleasure. Thank you. Thank you so much, Aissatou. And it's, as you said, having a checklist will really facilitate the work that the different countries will do in terms of developing or evaluating our plan, assessing our plan. Because although we are not really great experts, at least this will help us ensure that we have what we need to carry out or to implement knowledge management. Now we are going to give the floor to our panelists. In light of everything Aissatou has said, please, you would have the floor to ask questions. Aussi prendre quelques questions venant de nos participants. We'll take questions from our participants, as I said, and
le chat au fur et à We mesure would que nous also like avançons. to say that you can Je voulais write your questions in the juste chat box voilà, aller à l'entame de, as de, and de, when. de cette discussion, poser une question, disons, un Now, peu générale à nos I deux would like to panélistes. first of all ask a general question Essaye déjà juste de to the comprendre panelists en quoi la gestion des in a bid to connaissances est understand importante how pour, knowledge on va dire, management is vos structures, vos important responsabilités for your respectives. Je veux dire, en structures, tant que partenaire de mise en œuvre, your en respective tant que structures DSME as et en tant que implementation acteur de la société partners civile. and as Alors, je vais actors of commencer civil society. par I Dr. will start Agousou. with Dr. Agusu. En quoi la gestion des connaissances, de ton How point de is vue, KM, in your importante opinion, pour important une structure to que vous dirigez comme for votre structures, DSME? the structures that you lead? Merci Thank you. beaucoup, Dr. Alain. Vous m'entendez? Thank you so much. Can you Oui, hear me? parfaitement. Yes, we can hear you perfectly. Oui, je pense, à mon avis, que la gestion des I connaissances think that est vraiment KM importante. is very Je donne pour important, cela juste l'exemple de and l'élaboration I du will PANB. give the example of the Et development of our l'une des PANB. difficultés lorsque nous mettons dans le, nous mettons dans le processus d'élaboration du PNB est In the la process of disponibilité drafting the des PANB, données we look at the afin de availability soutenir of les stratégies et les data to activités. support the C'est strategies and maintenant qu'on se dit, mais activities. où est-ce qu'on va chercher trouver des données? Ce sont It's des not now données that we are going disponibles, to des think of where infos we dans can ces get the disponibles data, because the viennent data already exists de la mise en œuvre des plans in précédents. other countries or from the implementation of other plans, previous plans. Documentés au fur et There à is mesure no des événements. regular Donc, c'est monitoring to toujours document the qu'on cherche à gauche, à droite pour voir qu'est-ce qu'on peut results. faire. Mais avec la gestion des connaissances, So cela with permet knowledge de management, planifier déjà we will be able lors to de l'élaboration plan, et de you collecter know, des informations au and fur et à collect mesure de la mise information en œuvre. Ce qui as permettra we de voir que implement. nous avons une This documentation will claire, ensure that at the end of the day, we have a document that is perception clear et des difficultés, ce qui and permettra that captures all the information lors de necessary, l'élaboration all pouvoir, the lorsque information we need to un take into thème account qui nous during semble très the important, development process soutenir or the la drafting décision process au sein de la to personne prendre la support décision de decision la santé ou making. bien de l'enfant. Voilà ce que je peux dire pour le moment. This is what I have to Ok, say for merci the time beaucoup, being. Dr. Agoussou. Thank you Maintenant, so much, je me Dr. tourne vers Abusu. Madame Now Josiane I avec give the la floor même to question. Madame En quoi la gestion Josiane. des The same connaissances question goes to you. How peut-elle is être knowledge utile management pour vous en tant qu'acteur important de la for société you civile? as an actor, as a civil society actor? Thank you so much. Can you hear me? I hope you can hear me. I'm having a lot of technical glitches, but I hope you can hear me. Yes, we can hear you perfectly. As a social society activist, I believe KM is really important for the actors that we are because this helps us to be more effective, and it facilitates collaboration and sharing of knowledge, and it guarantees that we learn from the lessons learned from other previous initiatives. This is more in terms of monitoring. In terms of monitoring, we have a lot of challenges when action plans are elaborated and actions are being planned. Monitoring is later on is very challenging. So I believe that this will really be helpful to us in that it will ensure monitoring. So this will strengthen the actions that we are carrying out, and it will help us to better advocate for policies, for better health policies, for better health outcomes. This is what I can say for now. Thank you so much. Ok, merci beaucoup. Thank you Alors, so je much. vais poser I la will. même question The à same Modibo. question goes Et si to Mr. les Modibo, panélistes veulent bien allumer leur and caméra, cela dear demanderait panelists, voilà, un kindly peu turn on plus your cette video. discussion. Modibo? Turn on your videos, please. Ouais. Madame Modibo, you have the floor. Merci beaucoup, Mohamed.
Thank you so much, Mohammed. I would like to first of all thank the organizers of this webinar. I believe it's extremely important. Thank you all. And I would also like to say a big thank you to my friend Alain and to you, Sangare, for the excellent introduction, and also thank all our friends from the different countries. I would like to thank Breakthrough Action and the other organizations for the excellent collaboration so far. When we look at what is going on in the domain of family planning for years now in West Africa, we realize that this tool is going to change the trend. The tool is going to help what we do, is going to facilitate our work. So it is extremely important. It is extremely important to take a pause and to look at what has worked and improve on it, because we don't have a lot of experience. When we look at what happens in the domain of family planning and what has been happening over the years, we have never taken a pause to look at what has happened, what worked, what did not work, why it did not work. And that is what this tool is going to help us do. I'm really happy about the excellent collaboration that we have with Sangare and the others. Et surtout avec laquelle nous avons eu la chance de faire beaucoup d'ateliers où elle a été vraiment une ambassadrice. A lot of webinars were carried out, and we had a lot of champions for KM. And this allows us to know what to do to move forward. I think that we need more training on knowledge management. The latest generation has been able to integrate this dimension, and we need to make progress in this domain. A lot of champions, KM champions, will really work. Having a lot of champions in the different countries will really work. So we need to implement KM in all our activities, our daily activities. I believe this is really important. In most of the webinars that we've had, the tool was presented to us, and we really come to understand how important it is, especially in advancing efforts in the domain of family planning. It is very important, and I believe that we need to ensure ownership of the tool by our ministries, because that is where we need to focus on, and civil society as well, because they can ensure that this issue is taken into account at all levels. And we also try to use it during multi-sectorial meetings, committee meetings, to carry out reviews, look at how the plan is progressing every quarter. So this tool is really important. Thank you so much for your efforts. Thank you for thinking about this. And we are with you. We'll continue to be with you, because it is extremely important that we take a pause and move forward better. You realize that a lot of people have a lot to say, but they do not have the opportunity to speak. This tool will help us listen to everyone, give everyone the opportunity to speak, to express themselves. That is what we want to have, so that we can have better outcomes in the domain of family planning. And I think that beyond family planning, this tool can also help different domains in the different sectors in the domain of health and beyond. I would like to stop here while still thanking you for this initiative and for the tool. Over to you.
Thank you so much, Modibo. And this really helps us to have an overview of how we can use this checklist and what actors can use it eventually. Now, I will give the floor to my co-moderator, Fatim, to continue this discussion with our panelists. Thank you so much, Mohamed. We are going to move to the first question. The second question, rather. As I said, Dr. Agoso contributed to developing this checklist. And at the same time, Dr. Agoso, you were involved in all the processes on KM in the CIPs. What is your appreciation of the tool? What do you think about the tool for the partner countries of Ouagadougou? Thank you so much, Madame Fatim. I already talked about this, but what I find to be particular about this tool is how it makes a KM systemic. When I take our first CIP, there was a midterm assessment. We invited everyone. The results were disseminated, and there was no monitoring. But with this KM, in the planning, we take into account the indicators, the information to be collected. Meetings have already been programmed. Meetings have been scheduled. We know who is going to participate, and we're going to talk about how the data is supposed to be collected and disseminated, how to obtain feedback, and how to obtain or make better decisions from how to collect decisions from the different partners, including civil society organization, the youth, the church. So we need to bear in mind the data that is needed to solicit action. And also, with regards to this too, the aspects that usually we neglect is to take into account budgeting for KM, funding for KM. We've already envisaged or thought of how to organize and present the results. I'd like to thank Mr. Modibo, who really helped us in the presentation of the document itself. He really helped in this process, and I would like to thank him. This checklist will help us to think about all the steps, planning, implementation, monitoring, funding in the CIP itself. This is what I can say with regards to the usefulness of this tool. Merci beaucoup, docteur. Donc, ça vous permet d'avoir une approche assez Thank you so much. So this helps you to have a very inclusive process and to facilitate covering all the steps for CIP, all the CIP steps. Now we'll move to Josiane, Madame Josiane. From the point of view of civil society organization, do you think this checklist can help in monitoring commitments? For example, when we take into account motion tracker, which is used in many countries, do you think that this checklist can help in this exercise? And if yes, how? Je pense que peut-être que Josiane a des problèmes techniques. I Josiane, think vous nous Josiane is entendez? having technical challenges. Josiane, can you hear us? Ok. Je pense qu'on a perdu Marie-Josiane. I think Donc, we peut-être lost ce qu'on va faire, Madame c'est Marie-Josiane. So what we are going to do, on va passer à la 5e question, we're Mohamed, going en to attendant que move to the Josiane. fifth
question while we Oui, wait for Josiane to come back? Alors, Yes, I think we je should do vais that. poser une question pour I would Modibo. ask a Bon, par question. exemple, vous avez une très Josibo, grande connaissance et say expérience you have du a lot processus of knowledge and d'élaboration de mise en experience œuvre on de the ce qui concerne process le PNB on dans nos pays. developing and Je vais en implementing fait CIP in our poser une countries. I question want to que j'avais plus une question que Moussa Faye ask a a posée question that dans I had le and chat. another question that Musafai Au asked regard in donc de the cette chat. expérience, In view comment est-ce of que vous pensez que nous this devrions faire experience, what do you pour think que we cette need to checklist do puisse to ensure that bien this être checklist utilisée et être is better assez utile used pour les in processus order for it to futurs become à venir? more useful for future processes to come? Merci, Dr. Sangare. Moi, je pense que Thank you c'est une so much, importante Dr. question. Sangari. I think D'abord, this is a je very crois que la beauté important de l'outil, question. c'est que, First of comme all, I think the on vient beauty déjà, of the tool uh, il est friendly, c'est-à-dire il est is facile that à it is utiliser. Donc friendly, ça me it paraît is extrêmement user important friendly, de le noter. and Et, it's really et extremely pour important son that we appropriation, comme je l'ai note dit, this. And il in faudrait with regards to davantage appropriation, de leadership ownership, de we nos need différents more ministères. leadership or Et the merci leadership à of our l'exemple different que Dr. ministries. Agusso a donné And thank de you ce so much, frère Dr. gouvernement, le Agu. Togo, So I'm happy to toujours see, le grand to know laboratoire that par lequel on commence Togo toutes is les still a initiatives. big laboratory Et ça, from where c'est we assez start all agréable. our initiatives. Donc, I am comment very Dr. happy about that. Agusso a Now, pris le pli, how ce did serait Miss bon Doctor? que les ministères se l'approprient. I Ça, je think crois que c'est the important. ministries need to take C'est ownership of the important que tool. ce This is checklist soit very utilisé dans important. It is toutes les important that réunions this checklist des is comités used in multisectoriels. all the meetings of the Ce sont des réunions que nous multisectorial avons programmées dans committees. l'École de manière trimestrielle. Mais au-delà des comités multisectoriels de réunion, il y a des groupes thématiques dans les plans d'action qui se réunissent aussi, comme le groupe jeunes, comme le groupe coordination, comme le groupe produits contraceptifs, et que ce soit vraiment transversal pour tous ces groupes, et que tout le monde s'approprie, n'est-ce pas, cette question de gestion des connaissances, qui est extrêmement fondamentale. Si nous voulons vraiment avancer et si nous Yeah, the voulons vraiment interpreter lost the changer speaker, so I'm la taking over. trajectoire de nos indicateurs. Donc, ça me semble assez important, si vous So voulez, this seems de important. systématiser l'approche, So de you have s'assurer to que make nous sure avons that un the très approach bon is buy-in aussi des systematic. gouvernements. Et là, le rôle de la société civile est aussi important pour que la société And the civile civil continue society à needs appeler to play an que cet important outil est role. disponible et qu'il doit être We utilisé have dans to toutes les remind réunions them que nous that faisons. this tool Pas is seulement available à mi-parcours du and that PAM they ou bien have to l'évaluation use it, finale, mais vraiment à not toutes only les for étapes the final de mise en evaluation, œuvre but du I plan mean, at d'action all national de justice. stages when we implement the Ouvertement, CIP. Sangai, Oui, you merci have the floor, beaucoup, please. Modibo. Fatima, je Thank you, crois que Modibo. Josiane est avec nous. Si tu voudrais bien Josiane, I think Josiane lui reposer is ta here. question. Maybe you can put the question D'accord. again to Merci. Josiane. Je pense que la question tombe à pic avec, en se basant sur la réponse I de think Modibo this de question is Josiane. welcome. When we look Oui, at on vous entend maintenant. Josiane, we can hear you. Ok. Donc, je vais vous poser la question suivante. Dites-nous, estimez-vous que cette checklist peut Do you aider dans le think that suivi de this checklist l'engagement des pays can be helpful en utilisant d'autres in doing outils tels monitoring que or le motion tracker? evaluation Et si oui, comment? when we look at the motion tracker, for instance? If yes, Oui, how? merci If beaucoup. so, Désolé how? pour les problèmes Okay, techniques. Oui, apologies for the absolument. technical La création issues. de cette checklist, Of elle est course, vraiment d'appoint. Elle est this checklist is définitive parce relevant. que en termes de suivi, It's relevant il y a because des éléments clés. if we Par are exemple, le plan to do d'action révisé pour monitoring, la for Côte d'Ivoire instance, a pris en compte when we look at the Côte d'interventions d'Ivoire sur le terrain, beaucoup de CIPs, réalités. Ça a été mis à jour, it donc ça a took été into account très bien élaboré various d'ailleurs. activities, Et various comment, realities. It avec was updated. Motion Tracker, on peut faire le suivi des engagements des pays. Mais déjà, je pourrais donner And quelques exemples. when we La look at surveillance des motion tracker, we comportements en know that we santé, par can exemple, les do activités de country visite, quand monitoring, il s'agit, and par exemple, we can des even soins, do de monitoring of l'accès aux countries' soins activities à travers when we look at l'utilisation des access to ASC. care. Cela pourrait permettre le suivi des fréquences des femmes, des visites, We can do des monitoring of fréquences de visite visits. de la population vulnérable We can dans les établissements monitor de santé. Et visits puis, en termes de conducted planification to familiale et vulnerable traitement, groups. cela pourrait tracer aussi
tout ce The suivi-là. audio, Ensuite, on a aussi the sound of the speaker is not question really good. This does not facilitate l'accès interpretation. et de l'utilisation des services de la SR. Avec Motion Tracker, on a cette possibilité, So with Motion notamment Tracker, la mobilité géographique de la population, we can look mobilisation même at des services de santé. the movement of the C'est des éléments population. qui peuvent être Those tracés elements aussitôt. can Ensuite, il y be a les engagements traced même back, can be monitored. des gouvernements que la We checklist can, a été élaborée, mais elle the a eu le temps checklist, d'être, à travers certaines activités, pour être élaborée, elle a eu le temps de the prendre compte, checklist de tenir compte de la will réalité take into terrain et de faire des account mises à jour other de la matrice. Et realities je trouve que in c'est the fields parfaitement and adapté et ça provide correspond some parfaitement aux update. So besoins I believe that sur le terrain en ce qui concerne it le is suivi des adapted activités. to Maintenant, on what reste goes on in the field. à maintenir cet engagement au niveau de la The interpreter can hardly hear the speaker because a connection is not good. Josiane, on ne vous entend plus. Josiane, we are not getting Très, you. très We are loin. not getting you at all. We are not getting you at all, beaucoup de choses Josiane. se sont beaucoup améliorées en termes de suivi. Ce qui pose problème, c'est le mouvement du personnel de santé. Voilà, The speaker is having internet issues. This does not make the interpretation easy. Alors, c'est pas grave, Josiane. Désolée, Josiane, that's not on a big n'entend pas deal. Because we cannot hear you properly, il y a, Josiane. il We y a des cannot hear you problèmes de properly. connexion, je pense. Donc, je I think propose you have que some connectivity l'on passe issues. à la So septième let's question, move to sixième plutôt the question qui sera pour sixth, Aïssatou. to the next question Mohamed, that goes to Aïssatou, Aïssatou. quelle est la stratégie d'apprentissage Aïssatou, pour what que is cette a checklist strategy soit pour son amélioration au fur et à that mesure? can help C'est-à-dire comment improve this apprendre de checklist? l'utilisation de I cet mean, outil how can we auprès learn des from utilisateurs? using this tool Merci from beaucoup, the Fatim. users? Alors, bon, comme vous le Thank you, savez, Fatim. le projet Knowledge Success tire As you know, the presque à knowledge sa fin, mais nous success espérons que will d'ici la close fin de ce soon, projet, but we hope that par by exemple, the on end of pourra this avoir project, l'opportunité de we will travailler, have the d'avoir opportunity l'occasion d'utiliser cette checklist avec un to pays use this pour checklist aussi with a recueillir de country leur part to quelles sont leurs appréciations. to Mais ce collect their qu'on veut juste feedback. dire, c'est que comme tous les outils que propose Knowledge But what we Success, want to ceci say is est une this: base, this tool aussi bien dans is le a fond foundation. comme dans la forme. It is a Et au fur foundation, et it's à a mesure basis, and que les cibles, la communauté de as l'APF l'utilisera, il y aura the toujours cette community, the FP possibilité de community l'adapter uses suivant it, leurs besoins, de l'adapter de well, façon they may opportune. adapt Donc, this par tool rapport to their à needs. notre stratégie d'apprentissage So à regarding ce our stade, learning nous ne pouvons strategy nous at this arrêter stage, qu'à cela, c'est that's what we can d'avoir say. veillé à ce que cet outil We can soit say that vraiment we facile à have to make utiliser, sure that que l'on puisse this tool mettre can be used l'essentiel easily, basé that sur nos différentes expériences dans les pays, we can mais use également that nous can be assurer used que cela easily, puisse être and make sure adapté that en it is used fonction in the various countries du besoin des pays. and it is Merci adapted beaucoup. to Je pense que je the peux local m'arrêter needs. là. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Aïssatou. Donc, une appropriation de l'outil par les pays, c'est ce So que countries need to take ownership encourage of the tool. Knowledge Success. Merci beaucoup. Je pense Ok, que vas-y. vas-y, moi. Ok, donc j'allais poser une dernière question au docteur Agossou. Je sais One qu'on last est un question to peu en Dr. retard Agosu. sur I notre know that programme. Donc, we docteur are Agossou, late. peut-être Dr. en une Agosu, minute maximum, vous pourrez répondre Alors, à je la pense prochaine. que ça a été lésé, hein, la maybe you can, I technique. hope you can answer the last question. Allô? Donc, comme je disais, docteur Agossou, nous faisons la gestion de connaissances à Dr. notre manière, Agosu, comme vous we l'avez dit are tout à l'heure doing d'ailleurs, dans la knowledge plupart du management temps, de our own façon non way. As intentionnelle, you comme la said it, production we et le partage sometimes, des or we were rapports dans used les to régions. doing Alors, it in avec a cette checklist, qu'est-ce non-intentional qui way. We va, didn't do à it votre intentionally. avis, ou So changer, ou bien qu'est-ce what qui peut do changer? what do we En need to une improve? minute, s'il vous plaît. In a En minute, une please. minute, One ce qui minute. peut 1 minute to answer this fondamentalement question. changer, c'est la planification de la collecte des données. I think Parce que très what souvent, we c'est can lorsqu'on change arrive is en fin planning data, d'exécution d'un plan d'action because qu'on veut most of the time when we are l'évaluer, at chercher the surtout les end of the rapports action pour plan, se when we want to donner à quelle façon evaluate les it, indicateurs. that's C'est-à-dire when que la we gestion de start connaissances sur les données that's when we doit être start looking systématiquement for data. We start établie looking up pour data. faciliter leur utilisation à la fin. But
Ensuite, This c'est is not good. d'identifier déjà les différentes parties prenantes vers We qui need to il faut donner identify the l'information et various impliquer dans la stakeholders collecte des données. in Et the enfin, beginning that surtout, are to be c'est de involved prévoir in les data ressources collection, pour cela. and we need to Habituellement, dans la plantation, make on ne prend pas available nécessairement des jours resources. pour la collecte des données. On finit le plan d'action, c'est juste une moyenne Sometimes pour la mise en œuvre, we mais develop pour the collecter les action données, plan, nous impliquons des ressources and nécessaires. when we go Le checklist, le to fait que collect ça va data, être fait. we have Merci some beaucoup. challenges. So that's what I can say Ok. basically. Merci beaucoup. À toi, Mohamed. Ok, merci beaucoup à tout le Over monde. to Bon, you. on est Thank you, juste everybody. à deux minutes donc de la fin. On I a think we just have 2 minutes encore des left. questions, bien There sûr, are, et we des still questions have qui ont some été questions. posées dans le chat, There are questions mais that on se were fera quand même asked le in the plaisir chat. de répondre We à will ces make sure questions-là that we provide depuis que vous answers to those envoyez par questions, mail les and we réponses will send the responses to venant you des panélistes. Je veux via bien vous email. donner une dernière fois la parole à nos I wish panélistes I pour could qu'ils give the puissent nous floor donner to leur dernier panelists point de one last vue, time, mais malheureusement, on est but pris par le temps parce que la but our time discussion is over était intéressante et qu'il y a because beaucoup the de choses à dire. discussions were interesting. Et pour ma We part, have et Fatim, many things to nous say. voudrions So remercier Fatim and I want to Knowledge Access pour avoir pris to cette express our gratitude to initiative et Knowledge de Success nous y for this avoir initiative associés. and for Remercier inviting nos us. We panélistes want to thank euh, our panelists pour le temps, pour la préparation et d'être là aujourd'hui avec nous, for their mais time, for également being here. remercier et surtout We nos also participants want to thank pour leur the participation participants et leur intérêt porté, ainsi que les questions and qu'ils for ont bien voulu answering the adresser questions à nos that were panélistes. asked. Et les différents liens vont vous être envoyés vers la We will checklist pour share vous the permettre d'y various links accéder with you, et I de mean the pouvoir links to the l'utiliser checklists, aisément. so that you can Merci à tout le easily monde use et the bonne checklist. fin de So thank you, journée ou bonne everybody. journée à Enjoy the rest of the selon day, où vous êtes. Merci encore. and thank you once Merci, again. bravo à vous tous. Thank Merci you. beaucoup. Bonne journée. Congratulations to Merci. Bon everybody. après-midi. Goodbye. Merci tout le monde. Au Enjoy revoir. your afternoon. Au revoir. Goodbye. Goodbye.